all, welcome to once. So, this session we'll continue with the previous year questions of GATE discussion from the topic transfer function modeling. Okay. Question number 3. The transfer function of the system described by d square y by dt square plus dy by dt is equal to du by dt plus 2u with u as input and y as output is. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കാണ്, ടൈം ഡൊമെയിനിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ബൈ അപ്ലൈങ് ദ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ. y is the output and u is the input. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാം. d square y by dt square plus dy by dt is equal to du by dt plus 2u. Okay. So then taking Laplace transform, you taking Laplace transform on both sides. What we have? Initial conditions assume it as 0. Okay. So d square y by dt square. So it is s square y of s plus dy by dt s y of s is equal to du by dt s u of s plus 2u. So 2u of s. Okay. This is how you convert into S domain. So you just group the terms. We have s square plus s into y of s is equal to s plus 2 into u of s. So what is transfer function? Output function Laplace by input function Laplace. Okay. So we have s plus 2 divided by s plus 2 divided by s square plus, yes, so this is the solution. Simple ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? Remember, even such simple questions are asked in GATE with the basic concepts. So option A, s plus 2 divided by s square plus s is the transfer function of the system described in time domain. Okay, yes. So time domain equation ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ Laplace transform apply ചെയ്ത് s ഡൊമെയിനിലാക്കുക and find out the transfer function. Yes. Next question. A control system with certain excitation is governed by the following mathematical equation. Again, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ excitation ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് question. Okay, control system with certain excitation. So റെസ്പോൺസ് ആണ്, എക്സൈറ്റേഷൻ റെസ്പോൺസിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. d square x by dt square plus 1 by 2 dx by dt plus 1 by 18x equal to 10 plus 5 e to the power minus 40 plus 2 e to the power minus 5t. The natural time constants of the response of the system are, okay, system response le natural time constants ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. Option A 2 seconds 5 seconds, B 3 seconds 6 seconds, C 4 seconds and 5 seconds, D 1 by 3 seconds and 1 by 6 seconds. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നോക്കാം. സോ ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം അല്ലേ? വിൽ ജസ്റ്റ് സോൾവ് ഇറ്റ്. ദിസ് d square x by dt square plus 1 by 2 dx by dt plus 1 by 18x equal to 10 plus 5 e to the power minus 4t plus 2 e to the power minus 5t. So what I'm going to do is, again I'm going to take the Laplace on both sides, take Laplace transform on both sides. Okay, so we have s square x of s
plus 1 by 2 s x of s plus 1 by 18 x in the Laplace transform x of s, 10 in a Laplace 10 into 1 ആണ്. So 10 by s right hand side, e to the power minus t in the Laplace 5 into 1 divided by s plus 4, 1 by s plus a ആണ്, e to the power minus 80 യുടെ Laplace transform. So e to the power minus 40 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 by s plus 4 വരും, plus 2 divided by s plus 5. Okay. Yes? No, you have, I'm going to, I am trying to find out what is the response x of s. So x of s in a, I'll take common outside. We have x of s, s square plus s by 2 plus 1 by 18. Okay. Yes, is equal to 10 divided by s plus 5 by s plus 4 plus 2 divided by s plus 5. Okay, so right hand side I can simplify cheyanam. So I'll just take the LCM. Here LCM is s into s plus 4 into s plus 5. So we have 10 multiplied by s plus 4 into s plus 5. Okay, plus 5 multiplied by s into s plus 5 plus 2 multiplied by s into s plus 4. Okay, that is x of s into s square plus s by 2 plus 1 by 18. Okay, so we have x of s എന്തായിരിക്കും, x of s is equal to 10 into s plus 4 into s plus 5 plus 5s s plus 5 plus 2s s plus 4 divided by s into s plus 4 into s plus 5, the whole divided by s square plus s by 2 plus 1 by 18. Okay. So x of s നെ നമുക്കൊരു വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കണ എന്താണ്, സോറി, the natural time constants of the response എന്നാണ്. What is the natural time constants of the response? Yes, so I'll just write down that equation for x of s once again here. X of s is equal to into s plus 4 into s plus 5 plus 5s s plus 5 plus 2s s plus 4 divided by s into s plus 4 s plus 5 plus s plus 1 by 3 into s plus 1 by 6. Okay. So, ഒരു system. This is a system having many number of poles. But poles നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ we have many number of poles. We have 0, minus 4, minus 5, minus 1 by 3, minus 1 by 6. So, for a system having so many number of poles, എപ്പോഴും സിസ്റ്റം റെസ്പോൺസ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പോൾ ആയിരിക്കും? ദ പോൾ വിച്ച് ഇസ് ക്ലോസർ ടു ദി ഇമാജിനറി ആക്സിസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ജെ ഒമേഗ ആക്സിസ് ഇൻ ദ എസ് ജെ ഒമേഗ പ്ലെയിൻ. അപ്പൊ വിച്ച് ഓൾ പോൾസ് ആർ ക്ലോസർ ടുവേർഡ്സ് ദ ജെ ഒമേഗ. അപ്പൊ ഈ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് മെനി പോൾസ് അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ദ പോൾസ്, we have minus 1 by 3 here, minus 1 by 3. Okay, then we have minus 1 by 6 under, minus 1 by 6 is there. Then we have minus 4, we have minus 5. അങ്ങനെ നമുക്ക് പോൾസ് കുറേ ഉണ്ട്. So which of the poles are closer to the j omega axis? ഏറ്റവും ക്ലോസർ j omega axis നോട് ക്ലോസർ ആയിട്ടുള്ള
ഏതൊക്കെ പോൾസ് ഉണ്ടോ അതായിരിക്കും സിസ്റ്റം റെസ്പോൺസിനെ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായിരിക്കും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോൾസ്. സോ ടൈം കോൺസ്റ്റൻസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് സച്ച് പോൾസ്. സോ ഹിയർ the time constants will be determined by these two poles, that is s is equal to minus 1 by 3 and s is equal to minus 1 by 6. So ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനെ if I am just what you say reducing it of the form k divided by 1 plus s time constant s tau 1 1 plus s tau 2 രണ്ട് ടൈം കോൺസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോ ഈ ഒരു പോൾസ് മാത്രം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് 1 by 3 എസ് പ്ലസ് 1 by 6 മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ വെരി വെൽ സിംപ്ലിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദിസ് ഓഫ് ദ ഫോം 1 plus 3s. ഓക്കെ, സോ 1 plus s tau 1 ഫോമിൽ വന്നു. സോ k1 1 plus 3s 1 plus 6s ഫോമുല വന്നു. സോ ഇവിടെ ടൈം കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഫോമുല വന്നത് 3 and 6ന്റെ ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. സോ 1 plus s tau 1 1 plus s tau 2ലേക്ക് അതിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റീമോഡിഫൈ ചെയ്ത് കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് മുകളിലേക്ക് k ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ I can summarize or reduce this equation or excitation response of the system is like this. So dominating poles, which are the poles closer towards the j omega axis in the s plane, s plus j omega axis. Okay, so our poles ആയിരിക്കും നമുക്ക് system response അല്ലെങ്കിൽ time constants നമുക്ക് തരിക. Okay, that is going to what dominate the nature of the time response in the system. So നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് tau 1 is equal to 3 seconds, time constant tau 2 is equal to 6 seconds എന്നാണ് വരിക. Okay, so options നോക്കാം. 2 seconds, 5 seconds, 3 seconds, 6 seconds, 4 seconds, 5 seconds, 1 by 3 seconds and 1 by 6. 1 by 3, 1 by 6 എഴുതരുത്. 1 plus s tau 1 ഫോമിലേക്ക് ആക്കണം. So it will be 3 seconds and 6 seconds. Okay, yes. So option B is the right answer. 3 seconds and 6 seconds. Just get the response or the excitation of the system in Laplace transform, that is in S domain, and then find out which are the poles closer towards the imaginary axis in the S plane. So those poles will dominate the time response of the system. Okay, so that will give you the time constants of the system. Okay, moving on to the next question. When subjected to a unit step input, the closed loop control system shown in the figure will have a steady state error of. Okay, so this is the closed loop system. So I'll just draw the system once again in the next slide. We have to obtain the steady state error from this block diagram. Okay, so I'll just draw it once again. Here we have R of S. So it's 3 by S. We have a gain here 2 by S plus 2. Then we have output y of S. This is couple, this fed back like this to this adder block, and here we have like this. This is x of S. Okay, so first what we will do, this is R of S and this is y of S. Okay, y of S is already given. So first we will convert it into what? Signal flow graph. So R of S is coming here. Okay, then we have a node here. Then we have a gain 3 by S. Again here we have a node. Okay, then like this is a forward path. Okay, yeah. Here it is connected to minus. Okay.
This is plus and this is minus. So here it is minus 1. Then we have loop gain 2 by s plus 2. Okay, then output y of s. And from output y of s, it is fed back like this. Output is fed here to this node. Okay, so this is minus 1. So, നമുക്ക് Mason's gain formula ഇപ്പോൾ apply ചെയ്യാം. Direct നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര forward path ഉണ്ട് ഇവിടെ? Is it 1 or 2? Okay, forward path എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? Here we have, this is one forward path, rs 3 by s, 2 by s plus 2. So that is p1 is this path like this. ഇങ്ങനെ ഒരു path ഉണ്ട് അല്ലേ? So that is then we have one that is okay, one more path. ഇവിടെ ഒരു path ഉണ്ട് like this. So p1 is 3 by s into 2 by s plus 2 and p2 ഇങ്ങനെ ഒരു path ഉണ്ട് like this. Minus 1 into like minus 1 into 2 by s plus 2. So minus 2 by s plus 2. So what is del 1? First forward path നെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ലൂപ്പ് ഉണ്ടോ? ഒരു ലൂപ്പേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളൂ. This is the only loop. This loop is touching both forward paths. So it is not so there is del 1 is 1 as well as del 2 is 1. Okay. Second forward path നെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ഒരു ലൂപ്പും ഇവിടെ ഇല്ല. So p1 and del 1 we got, p2 and del 2 we got. And what is the loop? There is only one loop like this. Okay. So loop L1 is equal to 3 by s into 2 by s plus 2 into minus 1. This 3 by s into 2 by s plus 2 into minus 1. That is minus 6 by s into s plus 2. Minus 6 by s into s plus 2. This is the only loop. Okay. Then so what is del? 1 minus sum of individual loop gains. That is 1 minus L1. Is there any other loops? So other products will be, the terms will be 0. Two non-touching loops in and loop പോലും ഇല്ല. So 1 minus L1 മാത്രമേ del ഉള്ളൂ. So that is 1 minus 6 by s plus s plus 2. 1 minus 6 by s into s plus 2. So that is 1 plus 6 by s into s plus 2. That is s square plus 2s plus 6 by s plus 2. Okay. So Mason's gain formula നമ്മൾ deduce ചെയ്യുമ്പോൾ, sorry. So I'll just rub it off here. So C of s, y of s by r of s is equal to p1 del 1 plus p2 del 2 divided by delta. Okay. So p1 we got it as p1 നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? p1 was 6 by s into s plus 2 and p2 was minus 2 by s plus 2. Okay, so 6 by s into s plus 2, okay, into 1 minus 2 by s plus 2 plus this minus 2 by s plus 2 into 1 divided by del, that is s square plus 2s plus 6 divided by s plus 2. Okay. So just simplify. Okay. Minus 2 by s plus 2. Okay, here we have s into
s plus 2 as the LCM for the numerator. So we have 6 minus 2s that as the numerator part, then into s plus 2 divided by s square plus 2s plus 6. So that comes around to be 6 minus 2s divided by s square plus 2s plus 6. Okay, so I can write y of s by r of s equal to 6 minus 2s divided by s square plus 2s plus 6. നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ്? We have been asked steady state error ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. So what is error? E of s is nothing but r of s minus y of s. Okay. So ഇത് നമുക്ക് error in s domain ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. So y of s is equal to r of s into 6 minus 2s divided by s square plus 2s plus 6. Okay, so what is error? E of s is equal to r of s minus y of s. That is r of s minus r of s into 6 minus 2s divided by s square plus 2s plus 6. This r of s into 6 s square plus 2s plus 6 minus of 6 minus 2s divided by s square plus 2s plus 6. So we have s square plus 4s, r of s, s square plus 2s, this 6 and 6 cancel, so s square plus 4s divided by s square plus 2s plus 6. Okay, and it is given unit step aanu, unit step input aanu. Unit step input means r of s is equal to 1 by s. So you just instead of r of s you replace it as 1 by s. And we know steady state error engane kaanum? E of s is equal to limit t tending to infinity e of t. That is limit s tending to 0 s e of s by final value theorem. So just substitute limit s tending to 0 s into 1 by s. E of s namukku kitti. This is e of s. S square plus 4s divided by s square plus 2s plus 6. So this s cancels. So when you substitute for s is equal to 0, this is will be 0, this is 0. So numerator is 0, so your error is going to be 0. So by applying the final value theorem, we got the error as 0. Okay, so here we have a steady state error of 0 coming. So this was a previous year GATE question. Nalla question aana. So idupolte questions ninge expect cheyanana this year regarding transfer function modeling, and from that we are deducing the steady state error. A signal flow graph ആണ് ഏറ്റവും best method to deduce the transfer function within no time. Okay. Yes, so that was the end of this session from transfer function modeling. So see you with more topics from control systems in the next GATE demo sessions. Thank you.